Go ahead, Astrid. You said something, Moscow. Maybe Piotr is missing gravity, right? Or he spent a whole year on the station. Yes, that's correct. Yes, absolutely. It's my dream to feel the Earth's gravity again. Through the translator, Piotr Dubrov, saying that it is his dream to feel gravity once again. He and Mark Vande Hei will feel the first tug of gravity on their bodies at about 6:05 a.m. Central Time, some 20 minutes from now, at entry interface. — 15.5 minutes until separation. Copy, Antón. About 10 minutes from now, just as a heads up, the Soyuz will be some 200 kilometers away from the International Space Station. This is approximately the point, and it varies from entry to entry, but this is approximately the time when VHF voice communications may become a bit choppy and unreliable, so there could be dropouts. The Russian flight controllers have instructed Shkaplerov to continue to provide status reports even if they're not being received on the ground. When the Soyuz is within range of the Antonov 26 fixed-wing aircraft at the landing site, again, that will serve as a flying command and control center to relay data and information back to the Russian flight controllers that you see there in this balcony view of the control room in Korolyov outside of Moscow. So do not fret if we lose communications with the crew. That is expected and is usually the case during a Soyuz entry back to Earth. Countdown clocks here in Mission Control ticking backward toward the expected landing time some 38 minutes from now. The landing zone some 90 miles to the southeast of the town of Zhezkazgan. The search and recovery forces and NASA support personnel are airborne now out of Zhezkazgan, the intermediary staging site, heading for the landing site. They'll arrive in a circular pattern, an oval-shaped pattern, flying around the landing site with eyes peeled for that familiar orange and white main parachute. Prior to touchdown, the chutes deploy about 15 minutes before touchdown.
Рада. Скала, говори. На странице 56. 56? So what page is that? Page 56? Да, в принципе, можно уже осуществлять подготовку к разделению. Astray, yes, it's a go to start the preparation for the module separation. Page 56. We copy Moscow. So the KSS Rescue 8 are ready. So should we close the visors? Breaking up. So the F3 command should be sent. It's a go. Copy, and ROO rotational hand controller is in the transport position. Well done. Так, мне нужен рус. Okay, I need Rus. Okay, manual entry control is here. I'm holding it. And I'm activating, I'm powering it on. We're about 8 minutes away from the expected module separation, the next milestone on the road home for Vande Hei, Dubrov, and Shkaplerov. So the manual entry control is powered. Copy. So we are starting to tighten our safety belts and straps. So, Piotr, you have KSP panel on the left side, and I'm going to the descent display. Moscow, I confirm the angular rate integrated unit BIOS on the display, descent display, and I'm releasing push-to-talk button. Yes, you please use push-to-talk button only and do not secure it.
Костры, по возможности ведите репортаж о прохождении метод программы разделения. Astray, if possible, please report on how you go through the separation timeline. This is Mission Control Houston. We're about 3 minutes away from the expected separation of modules. The three sections will pyrotechnically separate on computer command. The descent module, Anton Shkaplerov, the Soyuz commander, in the center seat, flanked on his left by Piotr Dubrov and on his right by NASA astronaut Mark Vande Hei. The descent module, with the heat shield facing the direction of travel, will begin to enter the Earth's atmosphere at about 6:05 a.m. Central Time, and a plasma buildup around the spacecraft, peak heating, if you will occur about a minute and a half after entry interface at an altitude of some 50 miles above the Earth. This is Mission Control Houston. All of the programmed commands have been issued for the pyrotechnic separation of the modules. We're standing by for confirmation of that event. And we have confirmation of module separation right on time. Two and a half minutes away from entry interface at an altitude of 62 miles. That will be the first pull of gravity for Mark Vande Hei and Piotr Dubrov in almost a year.
24 and a half minutes until the expected touchdown of the SOYUZ MS-19 on the steppe of Kazakhstan. All of the search and recovery helicopters are airborne, heading from Zhezkazgan to the southeast, about 90 miles from Zhezkazgan to the landing site. They will arrive shortly before touchdown, form a circular racetrack pattern around the landing zone with the parachute, the main parachute for the SOYUZ as their target. Once the SOYUZ touches down, they'll begin to descend and land in sequential fashion so that the recovery operations and the extraction of the crew can proceed as expeditiously as possible. With everything proceeding on track, the SOYUZ and its 3 crew members should have entered the Earth's atmosphere moments ago. They'll begin to see a buildup of plasma around their spacecraft just about a minute and a half from now. Less than 22 minutes before touchdown. Unintelligible. $30. The SOYUZ has entered the plasma regime, where temperatures around the vehicle building up to some 2,500 degrees Fahrenheit, repelled by its heat shield. We expect the spacecraft to exit that plasma regime about 3.5 minutes from now.
Again, this is the point of entry for the Soyuz vehicle, where communications are often lost for a period of time or choppy at best due to the distance between the Soyuz and the International Space Station. Better communications will occur once the Soyuz is in closer proximity to the landing site, relaying through VHF voice capability through the Antonov 26 command and control aircraft flying over the landing zone. Just over 17 minutes until touchdown. All of the deorbit and entry milestones have passed in good shape. The last report that we got from Soyuz Commander Anton Shkaplerov indicated that the crew was feeling well and ready for touchdown. Astre, what's your descent status? Everything's nominal, 4.65. And what's for the TVE? It's +7. We're feeling great. 4.65 Gs. We are feeling great. Gs are decreasing, 4.1. How are you feeling, and what's the SAP pressure? We're feeling great. SAP pressure is 588. Out of the plasma regime, Anton Shkaplerov reporting that the crew is feeling great. We are about a minute away from the expected command to open the parachutes. And we're standing by for the jettisoning of the main parachute. Please provide a running commentary if you can. 2.4 is the G. Load. It's decreasing. 2.1 now for G loads. G load is 1.6. We are standing by for the jettisoning of the main parachute. The rescue aids are going to be primed in 40 seconds. Are you still standing by for them? Yes, we are. Copy.
Standing by for further voice communication between the SOYUZ MS-19 and the Antonov 26 fixed-wing aircraft, acting as a relay station to flight controllers at the Russian Mission Control Center. This is Mission Control Houston. We're standing by for regaining voice communication with the SOYUZ crew. At this point, the parachutes should have deployed. We're about 11 and a half minutes away from touchdown.
And there's our SOYUZ MS-19 under the orange and white parachute, less than 8 minutes before touchdown. Partly cloudy skies, temperatures in the mid-40s Fahrenheit. The search and recovery forces now have reestablished contact with the crew on board the SOYUZ MS-19 under the command of Antón Shkaplerov. The SOYUZ descending under its parachute, having jettisoned the heat shield, and having vented as planned a combination of hydrogen peroxide and oxygen to safe the vehicle from the dispelling of any toxic fuels after touchdown. We're just over 7 minutes before landing to wrap up a year-long mission for Mark Vande Hei and Piotr and 176 days in space for Antón Shkaplerov. All of the entry events have gone as planned. The crew at last report indicating that they were feeling great. All of the helicopters associated with the search and recovery forces and NASA support personnel on board are in a circular flying pattern around that landing zone with eyes on the SOYUZ under its main chute. The crew is talking with the search and recovery forces. That's the familiar radio beacon providing landing information and other systems information to the Antonov 26 being relayed back to the Russian flight controllers outside of Moscow. The barometric data on the panel shows 2500. And we copy. Approximately 4.5 minutes until touchdown. The late afternoon sun at the landing site in Kazakhstan, glinting off of the SOYUZ MS-19 as it continues a nominal descent back to the south-central steppe of Kazakhstan. This landing occurring about 2 hours and 20 minutes before sunset. 2,000 altitude based on barometric data. We copy. It's 1,830. Before long, we should see some of the Russian Mi-8 helicopters with search and recovery personnel flying in the neighborhood of the SOYUZ on its descent pattern. Once the SOYUZ touches down, those helicopters will land rather quickly in sequential fashion to begin the process of attending to safing of the vehicle and then the extraction of the crew.
1,470 is the barometric data. The crew is feeling fine. Барометрическая 1000. Самочувствие экипажа хорошее. 1,000 altitude for barometric data. The crew is feeling fine. Less than 2 minutes before touchdown. The crew feeling fine. Everything going by the book. We copy. Приняли 600. 600, we copy. Приняли 400. We copy 400. Приняли 300. 300, copy. Прекратить переговоры, готовьтесь к посадке. Communication stopping. We're preparing for landing. We should see the horizon momentarily. There's one of the Russian Mi-8 helicopters as we stand by for touchdown. Touchdown. Touchdown confirmed at 6:28 a.m. Central Time, 7:28 a.m. Eastern Time, 5:28 p.m. at the landing site. Mark Vande Hei and Piotr back home 1 year after leaving the planet. SOYUZ MS-19 under the command of Antón back on Earth, along with Mark Vande Hei and Piotr Dubrov. A nominal entry, a perfect landing, a bullseye touchdown as the Russian search and recovery forces in the Mi-8 helicopters begin the process of landing sequentially. There's one of those helicopters. They will be in the neighborhood of the SOYUZ capsule momentarily to begin first to erect an inflatable medical tent and then safe the vehicle before the crew is extracted from the spacecraft. They undocked from the Rosviet module of the International Space Station just over 4 hours ago at 2:21 a.m. Central Time, 3:21 a.m. Eastern Time. The deorbit burn was executed less than an hour ago in perfect fashion, and all of the entry milestones of module separation, entry interface, and the deployment of the main parachute, as you saw, all of that went as planned.
As you see, the parachute still attached to the SOYUZ MS-19 and several of the Russian Mi-8 helicopters nearby to begin the process of safing the vehicle and extracting the crew. We expect, as is normally the case, for the video to be discontinued for a short period of time so that the TV truck repositions itself by the spacecraft, at which point we will regain video from the landing site. This is Mission Control Houston, continuing to receive video from the landing site in Kazakhstan some 5 minutes after the touchdown of SOYUZ MS-19 about 90 miles to the southeast of the remote town of Zhezkazgan, 2 hours and 20 minutes before sunset there. Russian Mi-8 helicopters have continued the process of landing in the neighborhood of the spacecraft. Other support personnel in all-terrain vehicles are moving up to the spacecraft to begin erecting an inflatable medical tent within which the crew will be brought after a short time outside of the SOYUZ to get out of their Sokol launch and entry suits and into more comfortable flight clothing, as well as to undergo initial medical testing before they board those helicopters for a 2-hour flight back to the staging city of Karaganda to the northeast, where the crew ultimately will split up several hours from now. Mark Vande Hei boarding a NASA jet to return to Houston. Anton Shkaplerov and Piotr Dubrov boarding a Gagarin Cosmonaut Training Center aircraft headed for their training base at Star City, Russia, outside of Moscow. Station on 2, the connectivity readings for the aft
suit are 0.04, and for the forward suit, 0.03. Okay, Roger, we copy. This is Mission Control Houston, receiving word from the search and recovery forces that the Soyuz landed and was pulled over by the wind. That is not unusual. So the Soyuz is on its side, and the search and recovery personnel are beginning the process of safing the vehicle. The Soyuz on its side. As expected, the TV signal from the landing site temporarily discontinued while the TV operation personnel make their way to the capsule itself, at which point we fully expect that we will regain the television signal to see the crew either in the process of or already out of the spacecraft. Touchdown occurred right on time at 6:28 a.m. Central Time, 7:28 a.m. Eastern Time, 5:28 p.m. at the landing site southeast of Zhezkazgan, Kazakhstan.
The search and recovery forces are continuing the early process of safing the SOYUZ MS-19. They will be extracting the crew very shortly. The SOYUZ landed on its side with the winds of a moderate velocity out at the landing site, pulling the parachute over and in turn pulling the SOYUZ on its side following touchdown. Mark Vande Hei and Piotr completing 355 days in space and aboard the International Space Station, completing a mission of 150.6 million miles. Vande Hei coming home with the record for the longest single space flight by a U.S. astronaut, eclipsing the former record held by Scott Kelly by 15 days, bringing him to a total of 523 days, third on the all-time endurance list. And we're back with live video from the landing site. Antón Shkaplerov, the SOYUZ commander, out of the spacecraft. Great air, no dust. Do you remember me? Oh, sure. And thank you. Not too many people here. This is great. Everything is fine. Take the measurements, please. Do you want glasses? Sure, why not?
Anton Shkaplerov, the Soyuz commander, having completed his 4th flight into space and to the International Space Station. 708 days in space for Shkaplerov, 7th on the all-time endurance list. And as we mentioned earlier, the Soyuz on its side, it did land upright, but was pulled over on its side as its large main parachute was caught by the wind and pulled the Soyuz over. And we'll take some more measurements. And how are you feeling? Oh, great people here. It's a pleasure to see you. It's like we never left. You saw me off and now you're seeing me back. So how did the descent go? Oh, everything went nominal. The helicopters found us very quickly, just as the chute opened, and then the helicopters were found. I would like to thank everybody who has come here to attend the landing, all the search and rescue people for very well coordinated work. It's complicated work, and we're so glad that there are people here who know the job and they're high level at doing everything that is possible in their complex work. А, еще? А мы сейчас не снимем. Мне просто неудобно давление. Сергей Константинович. Спасибо. And congratulations. Oh, thank you. Вот это, по-моему, или не нравится. Холодно? Не, отлично, отлично. А? Are you cold? No, everything is fine. Would you like some tea with lemon? Oh, with rose hips. That's great. Там что, манго заказывает? Да, как это нам Вадим Владимирович не передал? Мы с цитрусовыми. Да, да. Командир, который с тобой на связи. Добрый день. О, добрый день. Спасибо огромное. Рад, что так рано нас нашли. Good to see you. I was so glad that they found us so quickly. Андрей, зовут меня. Андрей, не Антон. Видите? Andrei and Anton. Теперь рад вас встретить. It's a pleasure to see you here. Спасибо, спасибо. And thank you for your work and thank you for your help. Добрый. Как ты? Да ничего. Ну ладно. Как сам? How are you doing? Everything is fine. Не-не-не, все хорошо. Are you? Is it cold? No, it's not cold. It's fine. The tea is great. Very tasty. Намного. And the tea here is much tastier. Земля греет. Once you're on your homeland, that makes everything feel better. А есть какая-нибудь салфетки? Вот. Да? Я просто не видела. Ну нас предупреждали, что... Ой, а есть сухая? Сухая? Не могу понять. Это щипит глаз. Пот попал. And just a moment. Ну, вообще даже вот здесь грязь у нас попалась. Да, да, ну там. There's some dust probably blown by the wind. Где? А давай. Да, да. All good. Thank
сказали? 200, да? Руслан, мне надо передать письмо. Какое есть? Сергей, он там с парашютами занимается. Сергей? Олег просил от них. У него фамилия такая крутая, сапер. Знаю. Лысый такой. Знаю. Классный. Из мод. Вот где-то он там с парашютами. There's a letter I need to give to that person. Yeah, we'll find him. А, не просили, оказывается. Сейчас давление посмотрю. Сейчас меряем. We'll just take a few measurements here and then. This is Mission Control Houston. Some 24 minutes following the landing of the SOYUZ MS-19, you see RSC Energia and search and recovery personnel working on the continuing extraction of the other two crew members, Mark Vande Hei and Piotr Dubrov. Anton Shkaplerov was first out, as is typically the case, with the SOYUZ commander occupying the center seat. He will always be extracted first to open a pathway, if you will, for the extraction of the other two crew members. And Piotr Dubrov, outside of the SOYUZ capsule, 355 days in space. He and Mark Vande Hei having launched together last April 9th. I wouldn't mind flying some more. А, Руслан, скажите, часы у меня слетели где-то в районе центрального поезда. Да. I think my watch fell off and it's there somewhere. And the helicopters are set up over there. Здесь. Что, пора помощь оказать американцам? В смысле? Сигнал не идет вам? Давай туда. Сейчас давление померим. Are you getting the signal? Will be done shortly. I can see him. Пожалуйста, у меня вон... Сейчас, просьба не снимать, мы его перенесем. Да, прямо с кресла возьмите. Да. We'll relocate them together with the chairs and we can wrap up here. Отправился? Да. Ну что у них там энергия? Да. And NASA astronaut Mark Vande Hei now out of the SOYUZ spacecraft. Это точно, пролетели полгода, блядь. Все успел сделать или последнего дня? Как всегда, не хватило. А? Здорово, дорогой. The
last night of the flight, we were on the cupola. Is this the second measurement? Yes, it is. Is that my hat? Did my hat grow? We'll get you your hat. I don't know where your hat is. You can wear that one. Can you post mask? I would like mask. Чай поди. There should be some baseball caps. Baseball caps in red. In the blue bag? Might be in blue bag, not in the red bag. Yeah, blue bag. I'm pretty sure I left some. For this one on, you take your cap off, it goes on your chin first. We gotta get the chin on though. Хорошо. I don't want the glasses. It's too beautiful out here. You can take glasses. And don't move. Is there any tea? Yes, sure. And let's find a cup. I think we'll have some disposable cups there. The tea was very good. We'll show on the big screen. Everything is ready. The cameras come from both sides. Oh, I feel like a star. And here's some people from Ministry of Defense. They can see you, and so you're welcome to send hello. So now that I'm on the ground, I am sending my regards from the ground rather than from space. The weather is beautiful. Everything went nominal. No injuries. Nobody was hurt, even though during the training and expecting the landing, they told us that the weather was going to be bad, but the weather was perfect and everything is according to plan. Now we are going to proceed to rehabilitate from the flight. A little more than 30 minutes after the Soyuz landed on the steppe of Kazakhstan, right on target. The 3 crew members are out, enjoying the smell of fresh air. For Vande Hei and Dubrov, the sights and sounds of planet Earth for the first time in a year. Николай Ефимович, определили, кто понесет. Я. А кто еще? And now we can relocate them. We need 4 people. Можете привет передать. Давайте в крайних, чтобы они будут это прицел сделать. Давайте, Леня, пресс будут делать. Еще одного. Давайте, Николай Ефимович. Леня, давай.
Нас приймає готель, за що їм велика подяка. І нагадаю, що за всіми нашими новинами та брифінгами ви можете слідкувати на наших каналах, YouTube-каналі, Telegram-каналі, Твіттері та Фейсбуці. А зараз я вітаю у нашій студії речник Міністерства оборони України Олександр Матузяник, і він розповість про оперативну обстановку на фронті. Прошу, пане Олександре. Дякую. Вітаю всіх. До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну станом на сьогодні на 12 годину, 30 березня 2022 року. Росія продовжує широкомасштабну збройну агресію проти України. Ворог намагається оточити та розгромити угрупування об'єднаних сил, встановити контроль над територіями Донецької та Луганської областей, продовжує перегрупування своїх окупаційних військ, утримання зайнятих рубежів та готується до відновлення, вочевидь, наступальних дій. Поряд з цим окупанти не припиняють застосовувати високоточну зброю для знищення об'єктів критичної інфраструктури практично по всій території України. Також командування Збройних сил Росії вживає заходів щодо формування та направлення підкріплення на території України та продовжує репресії проти місцевого населення та спроби створення органів окупаційної влади на тимчасово захоплених ним територіях. У зв'язку з обмеженістю резервів для наступу противник перекидає свої війська на більш важливі для нього напрямки. Основні зусилля він зосереджує на оточенні українських військ на сході України, а також розширенні контрольованих територій Донецької і Луганської областей до адміністративної межі. Для ураження цілей на території України ворог використовує дальню та оперативно-тактичну авіацію. Російські бомбардувальники Су-34 завдали ракетно-бомбових ударів по об'єктах в Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, а також Донецькій областей. Також два дальні бомбардувальники ТУ-22М3 з повітряного простору Ростовської області завдавали ракетних ударів по Миколаєву, Нікополю, Павлограду та Новомосковську. Зараз коротко по основним напрямкам. Волинський напрямок. На теперішній час наступального угрупування Збройних сил Республіки Білорусь в напрямку Волинського операційного району не створено. Однак ймовірність залучення Збройних сил Республіки Білорусь до військової агресії проти України усе ще зберігається. Наразі для посилення охорони білорусько-української ділянки кордону Республіка Білорусь залучає до 4 батальйонно-тактичних груп зі складу своїх Збройних сил. Поліський напрямок. Основні зусилля російського групування тут зосереджено на перегрупуванні сил, веденні вогню з артилерії в бік позицій наших військ та повітряній розвідці за допомогою безпілотних літальних апаратів. Також там спостерігається часткове відведення окупаційних підрозділів. Сіверський напрямок. Продовжується блокада Чернігова та ракетно-артилерійські обстріли цивільних та військових об'єктів міста з боку російських окупаційних військ. Основні зусилля підрозділи Центрального військового округу Росії на цьому напрямку зосереджують на перегрупуванні та поповненні боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Слобожанський напрямок. Підрозділи Західного військового округу та Північного флоту Російської Федерації проводять перегрупування та поповнюють боєкомплект. В районі південніше міста Ізюм підрозділи окупантів за підтримки авіації намагаються прорвати нашу оборону в напрямку Слов'янська. Також росіяни продовжують блокувати Харків та наносять ракетно-бомбові удари та артилерійські обстріли Харкова та Барвінкового. На Донецькому напрямку основні зусилля російського групування зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також захопленні Маріуполя.
Противник продовжує наступальні дії та артилерійські обстріли позицій Збройних сил України, а також авіаційні та ракетні удари по населених пунктах. З метою посилення наступальних спроможностей угрупування до населеного пункту Старобільськ, Луганська область, прибули підрозділи зі складу Західного військового округу Росії. Південно-Бузький напрямок. Тут сили противника в складі підрозділів Південного військового округу Росії зосереджують зусилля на утриманні оборони раніше зайнятих рубежів, фортифікаційному обладнанні позицій, а також відновленні боєздатності своїх підрозділів, які зазнали втрат. Також продовжуються артилерійські обстріли в бік позицій Збройних сил України та авіаційні і ракетні удари по мирних населених пунктах. Зокрема, внаслідок російського ракетного удару знищено будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації. Чорноморська та Азовська операційні зони. Тут зберігається загроза застосування противником високоточної зброї по об'єктам оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої держави. В акваторії Чорного моря перебувають російські кораблі, оснащені ракетами типу «Калібр». Наразі корабельне угрупування противника виконує завдання зі спостереження за обстановкою, намагається вести розвідку за діями української армії, а також здійснює заходи щодо ізоляції району ведення бойових дій в північно-західній частині Чорного моря. Друзі, і наостанок я озвучу загальні бойові втрати в противника в період з 24 лютого по сьогодні, 30 березня. Тож вони орієнтовно складають втрати особового складу російського групування – близько 17 300 осіб, танків – 605, бойових броньованих машин – 1723 одиниці, 305 артилерійських систем, 96 реактивних систем залпового вогню, засоби протиповітряної оборони ворога – 54 одиниці, 131 літак та 131 гелікоптер, автомобільна техніка – 1184 одиниці, кораблі, катери – 7 одиниць, цистерни з пально-мастильними матеріалами – 75, безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня – 81 одиниця, пускові установки ОДТРК, ТРК – 4, а також інша спеціальна техніка – 21 одиниця. Наразі це вся інформація. Дякую за увагу. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую за інформацію, пане Олександре. Шановні журналісти, ви можете поставити свої питання. Прошу. Є питання? Дякую. Шон Блокер, The Guardian. Чи не могли б ви сказати мені, чи спостерігали ви якісь великі зміни, значні зміни у тому... Я перекладаю. Перекладач говорить, що перекладача чути, не чути. Перекладача чути? Перекладач в українському каналі. Перекладач говорить. Чуєте мене? Чи можете ви мені сказати, чи після того, як вчора росіяни поголосили в Стамбулі про те, що російська армія значно скоротить свою діяльність, зменшить свою діяльність у Київському та Чернігівському напрямках, чи ви спостерігали будь-які суттєві зміни у поведінці, і якщо спостерігали, чи могли б ви описати такі зміни? Дякую. Частково я можу підтвердити цю інформацію. Дійсно, Генеральний штаб Збройних сил України відзначає певне часткове переміщення окремих підрозділів з Київського напрямку, а також з Чернігівського напрямку. Водночас масового відведення російських військ з цих районів ми не спостерігаємо. Наразі вбачається виведення окремих підрозділів. Тому наразі говорити про це ще рано. Вочевидь, противник
відводить підрозділи, які зазнали найбільших втрат, аби їх доукомплектувати. Станом на зараз, за нашою оперативною інформацією, ворог до кінця не відмовився від спроб захопити або принаймні оточити, в тому числі і ці міста. Йдеться про столицю і про Чернігів. Дякую. Ще є питання? Дякую за увагу, друзі. Питання? Буде питання, Оля? Так, буде. Зараз. Слава Україні! Героям слава! Який час тому ми спостерігали, що в Білорусі було накопичення сил навколо Бреста, десь більше 100 транспортних гелікоптерів і техніки для наступу на Україну. Чи ви спостерігаєте за цими транспортними гелікоптерами, чи знаєте, де вони зараз, і чи вони можуть використовуватися для перекидання з Білорусі в Україну? Ми постійно слідкуємо за ситуацією, в тому числі у нас є інформація про те, що Росія продовжує зосереджувати свої війська, озброєння, військову техніку.